안녕하세요. 지구탐험 겨미네이터입니다. 오늘 소개할 다이빙 포인트는 필리핀 아닐라오 지역의 세폭월 포인트입니다. 입수 시간은 2022년 10월 6일 오전 11시 45분이고요. 다이빙타임 52분, 최대수심 25m, 출수잔압은 40바였습니다. 다이빙 영상 시작하겠습니다. 이번 포인트는 큰 특이한 점은 없었습니다. 제가 감흥이 떨어진 걸까요? 다만 자주 볼 수 없는 장면을 영상에 담았습니다. 바다나리가 걸어다니는 장면을 포착했는데요. 원하는 곳에 안착하는 걸 볼 수 있었어요. 빠르게 영상 보시죠. 감상타임 시작하겠습니다. Cause her boyfriend sucks and she knows he cheats. Cries on my shoulder but I can't see why she's not with me. She looks funny when she bites her tongue. Cause she likes my lips but she won't move on. She said just friends and I can't see why she's not with me. Her phone rings but I really think she's gonna let it buzz out. Well, how sweet. I think I know what's on her mind, just say it out loud. Yeah, well, she's in my car, but she's out of my league. Only in my arms temporarily. She looks pretty when she grits her teeth. Cause her boyfriend sucks and she knows he cheats.